ओके तो आमर सेकेंड यूनिट आउ दीटा पार्ट थिला गोटे हेला गोटे इंडस्ट्रियल पॉलिसी गोटे थिला तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज द स्टेट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड मेजर्स सेट बाय द गवर्नमेंट टू इवैल्यूएट द प्रोग्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर that ultimately enhance the economic growth and development of the country. तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन गोटे स्टैंडर्ड गोटे मेजरमेंट सेट करे गवर्नमेंट कौन पे गोटे इवैल्यूएट करिया पे कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अछि तार केमिति प्रोग्रेस होउची आ कौन कले तांकर जो प्रोग्रेस तार ग्रोथ हबो एनहांस हबो ताकि हमर इकोनॉमी पे ग्रोथ और डेवलपमेंट रे कंट्री रे से हेल्प करिया. Then the government takes measures to encourages and improve the competitiveness and capabilities of various firms. तो गवर्नमेंट तापे मेजर नहीं कौन पाई कि एनकरेज करिया पाई इंप्रूव करिया पाई जो कॉम्पिटिटिवनेस ता माने जो माने कंपटीशन पाई तांकर जो माइंडसेट तांकर जो स्ट्रेटजी और तांकर जो कैपेबिलिटी अच्छी कंपटीशन पाई ताकू एनकरेज करिया पाई एनहांस करिया पाई गवर्नमेंट बहुत सारा मेजर स्टेप्स नौची बहुत सारा मेजर स्टैंडर्ड सेट करूची ताकि कौन ए सब देख माने कंपटीशन मार्केट रे बढ़िबो माने कौन हबो माने हमर देख वांस मार्केट रे कंपटीशन बढ़िबो माने कौन हमर इकोनॉमी रो ग्रोथ भी हबो. वन सेकेंड केमिति ना देखो जिते कंपनी गोटे आम गोटे एस्टाब्लीश कले आम कंपनी गोटे नॉर्मल सेमती गोटे वे रे चली सेमती प्रॉफिट इनकम करूची सेमती सब नॉर्मली वे रे चली देख जब नॉर्मल वे रे चली मार्केट रे कंपटीशन भी आसीगला अलग गोटे प्रोडक्ट आसीगला जी से प्रोडक्ट को टक्कर दे पारिबो सेम प्रोडक्ट यूनिकनेस भी अच्छी से तो लोक मैंने पाखु जी सी कौन कर कंपटीशन बढ़ला से केमी कौ वे फॉलो कले कौ स्ट्राटेजी यूज कले माने से मेजरटा फॉलो कले ताकू भी से प्रॉफिट हम से देखिए से कौन है जब ये कंपटीशन रे कले कौन हम कि से माइंड गोटे कंपटीशन माइंड रहिले से कौन करेंगे कि नुआ स्ट्राटेजी यूज करेंगे जहाँ कि इंडस्ट्री भी डेवलपमेंट हम प्लस आउ से सब माने जदि कंपटीशन बढ़िबो ताले प्रॉफिट भी मोर प्रॉफिट अर्न करिवे ताले सेटा कोन हम इकोनॉमी पे डेवलप करबो तो गवर्नमेंट एटा को एनकरेज पे बहुत सारा स्टैंडर्ड और मेजर सेट करूची जाको हम कोन कोचे इंडस्ट्रियल पॉलिसी. ओके देन हम पढिबा कि तारो अब फीचर्स ताले पढि देछि फीचर्स कोन इंडस्ट्रियल पॉलिसी गुडा कर द मेन फीचर्स ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज टू create a more competitive environment in the economy and growth of the business. The main features of the policy are as follow. Delicensing policy. The new policy abolished compulsory licensing for all the projects except for the six industries. छटा इंडस्ट्री को छाड़ी देला बाकी जो मैंने रहिले सेमानकर लाइसेंस रद्द कर दउची आउ रद्द कर दउची माने कोन जदि से इलीगल करचंदी ताले सेमान पई रद्द कर दउची आ जो माने आगुर बिना लाइसेंस से काम करूथले सेमान पई लाइसेंस कंपल्सरी और मैंडेटरी कर दउची देन decreased role of the public sector. The numbers of industries that were reserved for the public sector was reduced to 4 and the remaining industries were open for the private sector. तो कौन करछि पब्लिक सेक्टर रो आगुर कौन होतिला सब कंपनी रे पब्लिक सेक्टर गुडकर रोल अधिक रहउतला तो एबे कौन होइछि ना पब्लिक सेक्टर रो रोल रिड्यूस करा कि चारिटा करा जाइछि नंबर्स ऑफ इंडस्ट्री फिर बाकी जो सब इंडस्ट्री रहबे सेटा कौन प्राइवेट सेक्टर करा जाइछि काहेकि गवर्नमेंट जदि तार निज सेक्टर गुडा कमेइबो प्राइवेट सेक्टर मान को अधिक एनहांस करबा चाहिबो ताले कौन प्राइवेट सेक्टर मानकर भी बहुत प्राइवेट सेक्टर अछंती सेमानकर भी ग्रोथ होबो देन दिस इन्वेस्टमेंट it means selling a part or whole of the share of the country. This investment was carried out in many public sector and industrial enterprises. तो कौन है जो डिसइन्वेस्टमेंट माने कौन होची जोटा कि हम जो सेल करछे कि पार्ट ऑफ और होल शेयर जो हम कंट्री को सेल करूछे सेटा कौन बहुत सारा पब्लिक सेक्टर और इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस सेटा आदरे इन्वेस्ट हेकी रहउथिला आगुरु हेले एबे कौन हेकी जेतु लोक माने कंपनी गुड़ाकर तांकर कौन स्ट्राटेजी स्टैंडर्ड बढ़ार अच्छी तो गवर्नमेंट कौन कौन से प्राइवेट सेक्टर मानक भी सेम ही से दौची कौन चांसेस और स्टैंडर्ड सेट करने liberalization for the foreign capital the share of foreign equity participation was increased and the foreign direct investment was permitted माने foreign equity participation गुड़ा का बढ़ुची liberalization होबारु then foreign direct investment भी हम पाखु अधिक आसुची then liberal policy for the technical collaboration automatic permission was granted for the technical agreement
with foreign companies. So technology collaboration ମାନେ technology ସହିତ ଆମର ଯୋଉ liberal policy ଅଛି ସେଟା automatic permission ଦେଇଦଉଛି, permission automatically granted କରିଦଉଛି। ତ ତା ଏଇଟା କଣ ସବୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ଵାରା ହଉଛି। ତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ କରିକି ସେମାନେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଫରେନ୍ କମ୍ପାନୀ ସହିତ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କଣ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିକିନା କି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ କମ୍ପାନୀକୁ ଫରେନ୍ ଯାଇକିନା ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଡିଲ୍ କରିବାର ନାହିଁ। When setting up of the Foreign Investment Promotion Board FIPBB ମାନେ ଗୋଟେ କଣ the promote and channel foreign invest in India FIPBB was set up। ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମେ ଫରେନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କେମିତି ପ୍ରମୋଟ କରିବା, କେମିତି ଚ୍ୟାନେଲାଇଜ କରିବା, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଧିକ ଲୋକ କେମିତି ଜାଣିବେ, ସେଥିପାଇଁ କଣ କରାହବ ଗୋଟେ FIPBP ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍ କରାଯାଇଛି ନା କଣ ଫରେନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରମୋସନ ବୋର୍ଡ। Then de-reservation under small industries, de-reservation of money goods produced in small scale industries are done। ଦେନ୍ ଆମେ ବି ପଢିବା କଣ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଆଉ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ସବୁ କଣ କଣ ଟୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ସ୍ଟିଡି ଗ୍ରୋଥ ଇନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି। ତ ଫର୍ଷ୍ଟ କଣ ହେଲା ଆମେ ଗ୍ରୋଥ କରିବା ଅଧିକ, କେମିତି ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଆମର ଗ୍ରୋଥ ହବ ସେଇଟାକୁ କଣ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସେଟ୍ କରିବା। ଦେନ୍ ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ମୋର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ଅଧିକ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ତାହେଲେ କଣ ଯୋଉ ବେକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଯୋଉ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କମିଯିବ। ଯାହା ପାଇଁ ଯଦି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଧର ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଲେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମର 100 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଅନଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ଆଉ ବାକି 200 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍। ତ କଣ ହେଲା କି ଆମର ସେ ଯୋଉ 200 ଜଣ ଯେତିକି ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ବି ଇନକମ୍ କରନ୍ତୁ 100 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା ବି ଇନକମ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କଣ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମର ଯୋଉ ପର୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ସେୟାର ଯୋଉ ପର୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇନକମ୍ ଯୋଉ ହଉଛି ସେଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେସନ କରୁଛି। ଯଦି ଆମର ଯୋଉ 100 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ବି କମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ବି ସେମାନେ ଇନକମ୍ କରନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ହବ ସେଟା ଆମର ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମର ଇକୋନୋମି ଆଉ ସୋସାଇଟି ଉପରେ ଗ୍ରୋଥର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ କଣ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଦେନ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ ଦ ଆଭେଲେବଲ ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସେସ୍ ବେଟର। ତ ଯାହାବି ଆମର ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସ ଅଛି ମାନେ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଅଛି ସେମାନେ କଣ ଆମେ ତାକୁ ଯୋଉମାନେ ଆଭେଲେବଲ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବା ଇନ୍ ଦ ବେଟର ୱେ। ଟିକେ ମାନେ କଣ ଯୋଉ ତ କଣ କୁହନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ କାମ ସେମାନେ ଯୋଉଟା କରିବେ କି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ବ୍ୟର୍ଥରେ ଯିବନି। ତାକୁ ବେଟର ୱେରେ ଆମେ ୟୁଜ କରିପାରିବା, ଯାହା ପାଖରେ ଯୋଉ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ୟୁଜ କରିପାରିବା। Then to accelerate the process the progress of the country through different means। तो ଆମେ ବହୁତ ସାରା country ମାନେ ଆମ country different progress ପାଇଁ ତ different means କୁ accelerate କରିକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢେଇ ପାରିବା। Then to match the level of the international standard and competition। ତ କଣ କରିବା ବାହାରେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସେଟ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ଯୋଉ କମ୍ପିଟିସନ ତା ସହିତ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆର ଜିଡିପି ବଢିଲା। କେମିତି ବଢିଲା ଇଣ୍ଡିଆ କଣ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କଣ କରୁଥିଲା କମ୍ପିଟିସନ କରୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଜିଡିପି ବଢିଲା। ତା ପାଇଁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଜିଡିପି ବଢିଲା ଆମର କେତେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି ମାନେ ଫରେନ୍ କେତେ ଫରେନର ମାନେ ଜାଣିଲେ କି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଜିଡିପି ବଢିଛି ବୋଲି ମାନେ କଣ ସେଟା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ମାନେ କଣ ସପୋର୍ଟ କଲେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ କି ମାନେ କିଛି ନଥିଲା ଏତେ କମ ଥିଲା ଜିଡିପି ସଡନ କେମିତି ବଢିଗଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଏମାନଙ୍କର ହାତ ସେଥିରେ ବହୁତ ଅଛି। ତ ଏମାନେ କଣ ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସେଟ୍ କଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଆମର ସମସ୍ତେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଯୋଉ କିଛି ବି କରନ୍ତି ଚାଷ ବି କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ସେମିତି ହେଲେ କି କଣ ସେମାନେ ଆମର ପର କ୍ୟାପିଟାଲ ଇନକମ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ସେଟା ଆମର ବଢିବ। ତ ସେଇଟା ଯଦି ବଢିବ ତାହେଲେ ତାର ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସୋସାଇଟିର ହିଁ ପ୍ରଫିଟ ହବ। ଓକେ ଟିଚର୍ସ ଡିସ୍କସନ କଲେ ଏବେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଦେଖ As a part of economic reform, the Government of India announced a new industrial policy in July 1991, which sought to liberate the industry from the spectacle of the licensing system liberalization
it is drastically reduced the role of the public sector, that is privatization, and the encourages the foreign private participation in industrial development, that is globalization. ତ ତମେ ମାନେ ଏଇଟା ପଢିଥିବ ଯେ ତମମାନଙ୍କ ଅଲଗା ବି ପେପର ଅଛି ନା ସେଥିରେ ବି ତମମାନଙ୍କର ସିଲାବସରେ ଅଛି ଲିବରାଲାଇଜେସନ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ। ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖ ମୁଁ ଖାଲି ଖାଲି ଏଇଟା ତମମାନେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆଗରୁ ବୁଝିଛ ବହୁତ ସାରା ଫର୍ମରେ ବୁଝି ବୁଝି ବି ଆସିଛ ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଲି ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିଡ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଥରେ କହିଦଉଛି ଯାতে ତମମାନେ ତ ଏଇଟା ସବୁ ବୁଝିଥିବ। The liberalization refers to the removal of entry of the restriction of the private sector enterprises. It is any method of how a state arises its limitation on the same private individual investors. For developing countries, liberalization has opened economic borders to foreign companies and investments. The main aim of liberalization was to lure MNCs and foreign investors to invest and expand in India. Earlier, the investors have to face difficulties to enter countries with many barriers. These barriers include tax law, foreign investment restrictions, legal issues, etc. The Indian business industries have been liberalized in the following ways. First, the abolition of licensing requirements in most of the industries. There no restriction on the expansion or contraction of business activities. Then removal of restrictions on the movement of goods and services. Freedom in fixing the prices of goods and services. Then reduction in the tax rate and the unnecessary restrictions were uplifted. The import and export produce procedures were simplified. Then the processes to attract MNC, the foreign capital and technology were also simplified and liberalized. So in short, ଯେତେ ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବ ତା ମାନେ ହେଲା ଆଗରୁ ଫରେନ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡାକ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏତେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରୁନଥିଲେ ବହୁତ ସାରା ବ୍ୟାରିୟର୍ସ ଥିଲା ସେ ବ୍ୟାରିୟର୍ସ ଗୁଡା କଣ ଥିଲା ଯେମିତିକି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲ ଥିଲା ଆମର ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍ ଅଧିକ ଥିଲା ଦେନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫରେନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଥିଲା ବହୁତ ସାରା ଲିଗାଲ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଥିଲା ଯାହାକୁ ଫଲୋ କରିକି ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ ତ ଏବେ କଣ ହେଲା ଲିବରାଲାଇଜେସନ ଥ୍ରୋରେ ସେମାନେ ଏବେ କଣ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଇଜି ହେଇଗଲା କି ସେମାନେ କଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଉ ଇନଭେଷ୍ଟର ମାନେ ଫରେନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଇଜିଲି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କ ବିଜନେସ ବି କରିପାରିବେ ତ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲିବରାଲାଇଜେସନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏମଏନସି କୁ ବହୁତ ସାରା ସପୋର୍ଟ ଦଉଛେ ଏ ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ କର୍ପୋରେସନ ଓକେ ତାପରେ ହେଲା privatization. Privatization means transfer of ownership, management and control of the public sector to the private sector. India went to privatization in the history reform budget of 1991, also known as the New Economic Policy or LPG policy. The main aim of the liberalization was the removal of restrictions on the public sector and to enhance the role of the private sector. For privatization to government of the India initiate the following measures. First is disinvestment. Disinvestment means selling a part of the whole share of a public sector undertaking. If the private sector acquires more than 51% shares of the public sector, then it would be reserved to transfer the ownership of the public sector to the private sector. Then the revival of the Sikh PSUs. The government of the India set up the Board of Industrial and Financial Reconstruction BIFR to revive the Sikh public sector unities. ମାନେ କଣ ହେଲା ଯଦି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଯଦି ସେଟା ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ବିଜନେସ୍ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଦେଖିବେ ଯଦି ସେୟାର୍ସ ମାନେ ପବ୍ଲିକ ସେୟାର୍ସ ମାନେ 51% ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ କଣ କରାଯିବ ସେଟା ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟରରୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯିବ ତାର ଓନରସିପ ଓକେ ତ 1991 ଯୋଉ ବଜେଟ ରିଫର୍ମ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଏଇ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ କୁ ଆଗକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ନ୍ୟୁ ଇକୋନୋମିକ ପଲିସି ଅର ଏଲପିଜି ପଲିସି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ liberalization, privatization and globalization. Okay. Then globalization. Globalization means integrating the national economy with the world economy through the removal of barriers on international trade and capital movements. Till 1991, the Indian government strictly regulated the imported license through licensing of imports, tariff restrictions, and quantitative restrictions. But the new economic policy aimed to liberalize foreign trade through the policy of globalization. The various steps were taken by the Indian government in the direction of the globalization.
import liberalization through a reduction in import tariffs and removal of quantitative restrictions on import, export promotion through a wide range of the incentives, then simplification of export-import procedures, then liberalization of norms for the entry of the MNCs and foreign direct investments, then liberalization of a foreign exchange management regime, then improvement of the trade infrastructure like port facility, more freedom to foreign individual investors to participate in the money and capital market. With the globalization, the interaction and interdependence amongst the various nations was increased. Whole global economy was integrated and it became easy to serve customers from different geographical locations, which increased the standard of living of the people. ଯଦି ସର୍ଟରେ ତମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବ ତ ମାନେ କଣ କାହିଁକି ନା ତାର ଆମର ଆଗରୁ କଣ କହୁଥିଲି ଆମର ଇକୋନୋମିରେ ବହୁତ ସାରା ଆଗରୁ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ବ୍ୟାରିୟର ଥିଲା ଯୋଉ ଟ୍ରେଡ୍ ଆମ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରେଡ୍ ଯୋଉ ସେଲ୍ ପରଚେଜ ହଉଥିଲା ଏବେ ସେଗୁଡାକ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ବ୍ୟାରିୟର ଥିଲା ତ ଏବେ କଣ ହେଲା କି 1991ରେ ଯୋଉ ଆମର ବଜେଟ ହେଲା ସେଥିରେ କଣ ହେଲା ଯୋଉ ଆମର ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପଲିସି ଆସିଲା ଏଲପିଜି ଆସିଲା ତ ସେଥିରେ କଣ ହେଲା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସିଂଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଆଗରୁ ଯୋଉଟା ଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଥିରେ କିଛିଟା ମାନେ ଯୋଉଟା ରୋକଟୋକ ଥିଲା ସେଟାକୁ କିଛିଟା ମାନେ କମ କଲେ ଦେନ୍ ଆମର ଯୋଉ ସାରା ବ୍ୟାରିୟର୍ସ ଥିଲା ତାକୁ ରିମୁଭ୍ କଲେ ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି ତ ସେଥିରେ କଣ ହେଲା କି ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରେଡ୍ଟା ମାନେ ବହୁତ ଇଜି ହେଇଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କି ଆଗରୁ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଫରେନର ରହିଲେ ସେମାନେ କଣ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥିଲା ଆଗରୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ସାରା ଲାଇସେନ୍ସିଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଲାଇସେନ୍ସ ଥିଲା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ସବୁ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଥିଲା ତ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁଲ ଗୁଡାକ ଫଲୋ କରାଯାଉଥିଲା ତ ଏଲପିଜି ଆସିଲା ପରେ ସେ ସବୁରେ ଆମର କଣ କିଛିଟା ଛାଡ କରାଯାଇଛି ଇନସର୍ଟ ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ଦେଖୁଛ ଏଗୁଡା କଣ ଏଗୁଡା ସବୁ ତାର କିଛିଟା କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟ ଓକେ ତ ଆଦର impact କଣ ପଡୁଛି business ର first the policy of LPG made a significant impact on the working of the businesses and industries. The impact of changes in the government policies is as follows. First increasing competition बढ़ुଛି market ରେ then more demanding customer ମାନେ ଯେହେତୁ foreign ରେ ବି trade ହଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ foreign ଜିନିଷ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ତ ସେଥିରେ କଣ ହଉଛି customer ମାନଙ୍କ demand ବି ବଢୁଛି then rapidly changing technological environment ତ ଯୋଉ technological environment ଯୋଉଟା ରହିଲା ସେଟା rapidly daily basis ରେ changes ବି ହବାର ଲାଗିଛି ବହୁତ ସାରା updates ବି ପଳେଇ ଆସୁଛି the necessity for changes change ତ ନିହାତି ହବା ଦରକାର ଯଦି changes ନ ହବ ତାହେଲେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ କିଛି updation ଆମେ ପାଇବାନି the need for developing human resources ତ ଯୋଉ human resources ପାଇଁ ଯୋଉ need ଅଛି ତାକୁ ଆମେ develop କରିବା ତାକୁ ବହୁତ ସାରା ଆମକୁ କଣ manpower ମିଳିପାରିବ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଆମକୁ କଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତି talent ଆଉ ସ୍କିଲ୍ ଲୋକ ମିଳିପାରିବେ ସେ ଆମ ବିଜନେସକୁ ଯୋଉମାନେ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ then market orientation ହବାକୁ ପଡିବ then it can be concluded that the new industrial policy or industrial policy economic reform have positively affected the Indian economy. Indian firms have changed their strategy and have become customer oriented. They focus more on customers' need and satisfaction. The entry of MNCs has provided employment and increased the foreign capital investment in India. ତ ଆମ କଣ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫର୍ମ ଆଉ ବିଜନେସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ କଣ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟମର ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ହବାକୁ ପଡିବ ମାନେ କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କର ନିଡ୍ କଣ କଣ କଲେ ସେମାନେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେବେ ତାକୁ ଟିକେ ମୋର ଫୋକସ କରିବାକୁ ପଡିବ ଦେନ୍ ଯୋଉ ଏମଏନସିସ୍ ଗୁଡାକ ଆମର ଯୋଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଏମଏନସି ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ବହୁତ ସାରା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କଲା କାହାକୁ ଆମର ସୋସାଇଟିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ କଣ ହେଲା କି ଆମର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଟ୍ ବି ବଢିଲା ଆଉ ଆମର କଣ ଫରେନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ଇନକ୍ରିଜ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆର ଓକେ ତ ଆମର ଏଠି ୟୁନିଟ୍ 2 ଟା ସରିଗଲା ଦେନ୍ ୟୁନିଟ୍ 3 ରେ ଆମର ଏଇଗୁଡାକ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ବ୍ରେକ୍ ପରେ 5 ମିନିଟ୍ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଓକେ ତୁମକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଜଏନ୍ କର